союз між Сполученими Штатами Америки і Європою підтримки України. Але не можемо і реально забувати, який вклад робить Україна. Війна 24-го року десь коштувала для України щодо забезпечення сил оборони біля 100 мільярдів, з яких 40 мільярдів – це вклад України, 35 Сполучених Штатів, Європа 25. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо саме міцність в цьому союзі. І показуємо, що Україна, який робить вклад. Безумовно, найближчі це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей. Дякую. Thank you very much. You asked the UK position, and let me be really clear to everybody here in Ukraine when I say we will work with you and all of our allies on steps that would be robust enough to guarantee Ukraine's security, to guarantee any possible peace and deter any future aggression. So there are principles upon which we will work with you and with all of our allies. Now those conversations will continue for many months ahead, and we are happy to play our part leading those conversations with you and with our allies. I do think it's important in this context to add that it is really important that Ukraine is put in the strongest possible position. And that's why the capability, the finance, military support that is also being provided is ramped up, because this is the time to ensure that Ukraine is in the strongest possible position as we turn into 2025. We must never lose sight of the importance of that. We will again play our leading part in ensuring, as we have done since we came into government some months ago, in every conversation, that Ukraine is in the strongest position. Peace through strength must be more than words, it's got to be actions. And therefore, as I say, we'll play our part when it comes to guaranteeing Ukraine's security. But we must never lose sight of the absolute need for Ukraine to be in the strongest possible position as we go into 2025. Thank you. Наступне запитання BBC. Будь ласка, підтримуйтеся. Thank you. I had a question, first of all, relating to President Zelensky. All the talk in Ukraine right now, and we've heard again here today, is about peace through strength. I wondered if you could tell me how you'll decide when you've reached a position of strength, or when you look at the current situation on the battlefield and more generally in Ukraine, do you, or are you beginning to feel that this is perhaps a strong position that you can actually reach? And President, please, a question for the Prime Minister. You made a very strong and passionate speech today, just now we just heard. We've heard some rather less powerful and convincing narrative and rhetoric from the United States in recent days and weeks. Britain has a close relationship with the United States. I wondered how concerned you are that as Donald Trump returns to the White House, US support for Ukraine is going to stop, and what exactly Britain is doing about that. And if it does stop, does that mean that Russian aggression has won? Thank you. Дякую за ваше запитання. Ми через силу. Все детально було описано в нашому плані перемоги. Це не просто лишні слова. Там сильна Україна. І саме така Україна може відбити свою незалежність, захистити своїх людей. В принципі, там все це є. Але якщо хочете більш деталей, там був пакет зброї, посилення нас на полі бою, з фотографуванням нашої армії, не зменшення її в рази, як цього хоче ворог, при будь-якій дипломатії. Для нас це сьогодні захист номер 1. Збереження кількісної армії, та яка у нас сьогодні кількість військових, які сьогодні в складі нашої армії. Так, далі, що стосується поля бою,
не віддавати ініціативу русським, бо як сьогодні, на жаль, вона є, через, я вважаю, повільне постачання і комплектування наших бригад, але безумовно свою ініціативу на півночі, там, де Суми, Курщина, ініціативу на Харківщині вони втратили. Стабілізація в цілому – це дуже важливий фактор. Треба зробити те саме на Донецькому напрямку, те, що було зроблено на інших напрямках. І тут про кількість і про час. Це буде зроблено. Це залишить також і вітчизняного виробництва. Сьогодні ми дуже багато про це говорили. Конкретики, де я б дуже хотів, щоб Київ, його уряд, завдяки не тільки їм грошам, так? Тому що ми не можемо розраховувати тільки на гроші Британії і на їх підтримку, але й завдяки дипломатії, що вони об'єднали кілька партнерів і вони змогли досягти бажаної, дуже конкретної цифри, яка нам сьогодні потрібна, якої у нас немає, на додаткове виробництво дронів і ракет. Дві прості речі, які нам потрібні. У нас є всі розрахунки, гроші, назви компаній, все це є в Україні, ми готові це зробити, щоб стабілізувати повністю ситуацію і на деяких напрямках мати ініціативу в своїх руках. Далі, окремі ініціативи, не хочу просто говорити знову про гарантії безпеки, але безумовно для нас це і ЄС, і НАТО. І безумовно, зрозуміло, якщо це не сьогодні, то хотілося б знати, то коли і чи це буде. І саме це дуже конкретні речі. І навіть коли це ти знаєш з НАТО, коли у тебе є загроження, або ти знаєш якісь конкретні дати, це сильна позиція для України в будь-яких перемовинах проти Росії. Далі також я звернув би увагу на більш швидший і, напевно, вже термінові рішення щодо російських активів. 50 мільярдів рішення є, рішення було, 50 мільярдів буде приходити, і знов-таки ми повертаємось до слова «буде». Вони ще не зайшли, а що робити ще з 250 мільярдів, які б нам зараз допомогли, і ви б шукали десь на ринку гроші, бо вони є. Росія принесла війна, значить ми можемо використовувати морально, як мінімум, можемо використовувати ці гроші для посилення України. В принципі, пакет далекобійної зброї був представлений в плані перемоги, який нам потрібен як пакет стримування Росії. Це також те, що потрібно для сильної позиції. Дякую. Jill, let me just first address something you said in your questions to the President. I think it's really important that we don't approach this on the basis that the position today is the strongest Ukraine can ever be. The work of putting Ukraine in the strongest position never stops. And that is why we've been really clear today about the £3 billion per year, or as long as it takes, about the military support, the further military support we're putting in, the 30,000 drones that we announced last week, the defence industry is working together, the training and the other things that we are doing. Because when I say we shouldn't let up, what I mean by this is we mustn't allow this mindset that Ukraine is already in the strongest position it can be in. It is not. We need to strengthen it. And that's been a constant theme of all 7 meetings I've had with Vladimir since I've been in office, including the meeting that we've had here, and my meetings with our allies in that period. Turning to the US role here is vital, and we work together every day. And I'd actually like to pay tribute to the work that the US has done here, the support that they have put in, because it's been a vital component of what has been quite an incredible achievement by Ukraine. If I think about how long this conflict has gone on, and the incredible success that Ukraine has had in the face of this aggression from Russia, that
to Ukrainians and their resolve, but also to all allies who supported Ukraine, including the US. We will continue to work with the US on this. We're working today, we'll work tomorrow, we'll work into the future, as we will work with all of our allies, because, as I said, in the end, the steps that we need to take must be robust enough to guarantee Ukraine's security. So it's that principle that drives my approach here. That's the question that needs to be answered, is to guarantee peace and deter any future aggression. And it is vital that we see the conversations which will go on in the coming weeks and months, including, of course, with the US, but also with other allies. I've got discussions with other allies tomorrow, under President Macron last week. This is an issue that we are all discussing, but it must be capable of deterring future aggression. So that's the test of any discussion and conversation that we're having. Thank you. Наступне запитання, будь ласка, інтервакс України, інформаційна агенція. Інтервакс Україна. Питання до нашого високоповажного гостя. Пане прем'єр-міністре, на вашу думку, якими можуть бути майбутні надійні гарантії безпеки для України? Зокрема, чи може Велика Британія бути адвокатом у питанні отримання та використання України далекобійної зброї? І питання до обох лідерів, таке невеличке уточнення. Під час ваших сьогоднішніх перемовин російський дрон атакував центр Києва. Як ви сприймаєте такий привіт від російської сторони? Дякую. Well, let me take one part of the question. The UK will always be prepared to play a leading part in supporting Ukraine. That is what we've been doing since this conflict started. That is what we're signalling in the 100-year partnership that we've announced today. It is a clear statement of intent about the role that we intend to play in relation to that. And that applies to putting Ukraine in the strongest possible position where we want to continue to play that leading part by example in terms of what we're doing, and by example working with our allies and having those bilateral discussions. It applies equally to any question of guarantees about the future and security. In relation to the drone attack today, look, it's a reminder for all of us of what Ukrainians are facing every day. It makes it real for us, but it is an everyday threat that Ukraine is facing. And if I may say so, with incredible resolve and determination, as you see in response to the events of today, as I've seen on other occasions, as indeed I saw in the hospital I went to this morning, where I met both patients with awful burns from the front line, also civilians, their resolve and their determination, despite the personal cost to them, is inspiring, as was the attitude of the staff, the health staff there, who have been patiently, carefully and committedly working through whatever challenges have been put in their way. And so for me that drone attack is just really a reminder of what Ukraine is facing every day, and a reminder that this war is brought about by Russian aggression. It is an unjust, illegal war, and we must have a sustainable and lasting peace for Ukraine. Thank you. Пан президенте. Ми передамо привіт їм також. Дякую. Дякую. Останнє запитання, будь ласка, AP. I could put to you the question that, can I put to you the question that President Zelensky asked a few minutes ago? If not today, when will Ukraine be able to join NATO? And is Britain committed to helping to make that
aspiration an actual reality, and what would need to happen to do that. And President Zelensky, could I ask you if you ever doubt whether Ukraine's allies are sincere about their wish for Ukraine to join NATO? Well, thank you for that. And on the NATO question, obviously this was subject to intense discussion at the NATO summit in July of last year in Washington that the President attended. And that was when there was the commitment to the irreversible path to NATO membership. And it is really important that we keep on supporting that approach because, you know, when there is peace, and there must be peace, and nobody wants peace more than the Ukrainian people, it must be just and it must be sustained. And that is why it's also important that I take this opportunity to repeat that the UK will stand with Ukraine for as long as it takes in relation to that just and sustained peace. Thank you. Дякую за ваше запитання. Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словакія, Німеччина, вони були щирі і вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова і вони, мені здається, що тут немає секретів. Це ті 4 країни, які по різних причинах, у всіх свої причини, напевно, але вони не бачили, поки що не бачили Україну в НАТО. Шановні журналісти, дякую вам за запитання. Пане президенте, пане прем'єр-міністре, дякую за відповіді. Прес-конференція добігла кінця. Thanks so much.